Après les dernières manches qualificatives de la catégorie X30 Junior, eh bien, on va passer à ça justement, à la dernière. J'étais déjà un peu plus loin dans, dans le timing. Mes excuses. Donc on aborde ici la dernière manche qualificative de la catégorie X30 Junior avec une grille de départ que vous découvrez sur le live streaming avec en pole position Senna Meunier, l'un des pilotes à suivre cette saison, à n'en pas douter. Il aura à ses côtés un des meilleurs rookies de l'année dernière, Quinten Van Leeuwen, un Belge et un Néerlandais en première ligne. On retrouvera derrière eux Arthur Dodonker et Just Mulder. Troisième ligne pour Eva de Rostein et Stig de Rademacher qui auront derrière eux Fares Jalil et Wouter Berganu pour cette huitième position. Neuvième place pour Achille Gérardin qui retrouvera à ses côtés Didier Kreft. Onzième position pour Finn Albers avec Boris Yantchev à ses côtés. La septième ligne sera trustée par Alexandre Mercier et Jan Mulders. Huitième ligne avec Sébastien Serezov et Cesc Pieters. 17e place pour Nils Lelor avec à ses côtés Moritz Moore en 18e position. Sam Heluc, 19e place devant Jack McLaughlin qui partira depuis la 20e place sur cette grille de départ. Hill Hunting 21e avec à ses côtés Édouard Godefroy. Ah, ça c'est un pilote qu'on suit particulièrement parce que l'année dernière il avait été champion de Belgique, champion de 7e et Series Benelux dans la catégorie mini. C'est sa première course donc dans ce championnat dans la catégorie junior. La 12e ligne avec Arthur Consalves et Lias Herbosdolble qui se retrouve en 24e position. Gilles Hermann 25e, Lucas Metz 26e. Et puis on clôture cette grille de départ avec Hugues Piquion, Maurice Verkreuz, Sacha Duquet, Jamie English, Jordi Brookman, Kiana Yoli Optoff et Xian Li et Lorenzo Notarigo pour compléter cette grille de départ. On est parti dans quelques instants pour cette dernière manche qualificative de la catégorie X30 Junior. On a plusieurs pilotes là qui sont encore dans l'après-grille avec de nombreux pilotes notamment. Inclusive Senna Meunier. Dont Senna Meunier. Ouais. Ah, le poleman qui n'est donc pas présent pour prendre le départ. Ah, c'est dommage ça de ne pas pouvoir bénéficier de sa première place sur la grille de départ. Le départ justement qui va être donné d'ici quelques instants. Voilà, c'est parti. Les feux sont éteints et c'est Quinten Van Leeuwen qui a pris le meilleur envol. Lui qui était deuxième sur la grille de départ mais qui en l'absence de Senna Meunier s'était lancé en pole position virtuellement. Yeah, well, the thing is, Senna Meunier is due to start on pole position, but that gave an opportunity to Quinten Van Leeuwen from the Netherlands. Also, Arthur de Donker for the UAE. Eva Dorrestein now up into P3 on the OTK, running as a privateer. Doing multiple campaigns, of course, was here a couple of weeks ago for the IAMI Series Netherlands race here at this circuit, but yeah, already. We've got one car going a bit slowly, and there's been a bit of a tangle, and that's the 177. Fares Jalil from Eurokarting that was running fourth. I think suddenly started to slow, and then all of a sudden, one driver going around the outside clashed wheels, and Fares Jalil ends up spinning around. Oui, du changement dans le classement parce qu'on a eu Fares Jalil qui s'est accroché avec l'un de ses adversaires. On a eu deux pilotes qui ont perdu pas mal de temps et pendant ce temps-là, en tête de la course, Quinten Van Leeuwen, il a déjà pris un sacré avantage. 2 secondes 7 d'avance à l'issue du premier tour. Derrière, on retrouve Eva Dorrestein et on le voit, les conditions qui sont encore très piégeuses, même si on est en pneus slick pour les pilotes, parfois en sortant un peu trop large, on arrive sur une partie qui est encore très humide et là on a eu un pilote RSD qui s'est fait légèrement surprendre. Je pense que c'est Arthur Dodonker là qui est parti un peu large à la sortie du deuxième virage. Derrière ça attaque très fort déjà à l'épingle du chemin de fer, même sur une piste un peu plus sèche, on a toujours des attaques à cet endroit. Well, Eva Dorrestein now P2. I think Donker might have chanced it onto slick tyres. I didn't see any tread when I saw... We're going to keep an eye on him coming... Well, hopefully keep an eye
coming through the final couple of corners. Some of the drivers have gone to slicks. They have decided to go for it. And you know what? That's rather admirable because we were at that crossover point. So Van Leeuwen has a lead of 2.1 seconds. Eva Dodderstein, new fastest lap. Get this, 1:04.335. Slicks have definitely been a good call, but they've got to be careful. De Donker lost out to Stig de Rademaker in the process of going wide out of turn number 2. It has the 1:33 of Gerardin not too far behind. Bergano from the Netherlands is also there. Niels Lelore has also jumped up 10 positions and now is P7. We've got some slick racing tyres on these karts and there's a big dry line, but they've got to watch out for the standing water on the outside. They've got to be very, very careful indeed. Ouais, toujours garder à l'œil ces pilotes qui, malgré les pneus slick et une trajectoire sèche, tenir à l'œil si certains ne vont pas un peu trop large et vont ramener peut-être un peu d'humidité sur leurs pneus. C'est en tout cas l'erreur à ne pas commettre dans cette course. Eva Dodderstein qui était particulièrement bien en jambes lors du dernier tour, qui avait réalisé d'ailleurs le meilleur tour en course, mais cette fois-ci c'est Quinton Van Leeuwen qui reprend un petit peu d'avance avec un chrono en 1:04. Derrière, Niels Lelore réalise une très belle remontée. Il est 7e, Niels Lelore, et c'est lui qui détient pour l'instant le tour le plus rapide en course en 1:03.648 alors qu'on est en procédure slow. Attention, procédure slow mise en place dans cette manche qualificative et on va avoir évidemment, je pense d'ici quelques instants, la raison de cette procédure avec peut-être un accrochage. Oui, voilà, c'est confirmé au niveau du deuxième virage. Un kart qui est mal placé là-bas. Yeah, I've got a feeling that might be one of the drivers on slick tyres. So, full course yellow. Race has been neutralised at this point. So our race director has called it very, very quickly. As soon as there was something amiss, that's what the race director does. I always say that the race directors, race stewards, race control, it's a thankless task, but what they do is personified, and that's neutralised the race. You know what this also has meant? Guess who Quinton Van Leeuwen's got behind him? Eva Dodderstein. This could be an absolutely brilliant way to restart the race once we get green flag conditions back underway. But one of the drivers... Oh, and we've also had a drama. I think the 148 has also had an issue. Senna Meunier has dropped off the circuit and has got back in the kart, and that's why we've got a couple of the marshals there. That's the 154, Finn Albers, who started 11th and is on the outskirts of turn 2. So that is probably why, because that car is nearly in the firing line, as in the racing line itself. So that is why. That could be one of just a handful of reasons why the full course yellow was employed by our race director. Les écarts réduits à néant dans cette manche qualificative, procédure de full course yellow dans cette manche qualificative avec notamment 2 pilotes impliqués visiblement dans une sortie de piste au niveau du virage numéro 2. On va espérer qu'il n'y a pas de bobos et pas de blessés dans cet accrochage. En attendant, les secondes continuent de s'égrener dans cette manche qualificative. 4 minutes et un tour au chronomètre encore avec Quinton Van Leeuwen qui est en tête pour l'instant devant Eva Dodderstein et le numéro 116. Il s'agit à ce niveau-là de qui s'agit-il? Alors on est en train de regarder sur les écrans, c'est Stig de Rademacher qui est là en 3e position. Ouais, il démarrait depuis la 6e place sur la grille de départ et derrière lui on retrouve Arthur de Donker et Wouter Bergano qui est là en 5e position. 3 minutes 30 au chronomètre encore. Et cette procédure full course yellow qui eh bien, va, je pense, s'arrêter d'ici quelques instants. Oui, les drapeaux jaunes sont fixes. Cela veut dire qu'on va repartir d'ici quelques instants pour la fin de cette course.
une dernière ligne droite sous full Coursiello et puis on sera reparti pour quelques minutes intenses dans cette course. Voilà, c'est relancé, le drapeau vert présenté à Quinten Van Leeuwen qui va devoir se méfier d'Eva Dorrestein. It's a Dutch 1-2 at the moment, and Dorrestein's got the bit between the teeth. Straight away as Van Leeuwen went for it, Dorrestein went, I've got to follow him. And you can now see they are a couple of car lengths apart. Into turn 3, out of the corner, now into the 90 left here at turn 4, before we head to turns 5 and then 6 at Chemin de Fer. It is going to be very close indeed. Stig de Rademacher in the number 116, the leading rookie in P3 ahead of Arthur de Donker. Wouter Bergano, and there's a bit of an exchange here through the exit of Chemin de Fer. That's one, that's the Falcon Racing car off. Now, who was that? That was the 34 Bergano off the circuit and is trying to move the car, slammed the steering wheel in frustration, and now kicks the front bumper for good measure, and you can see the frustration clear as daylight. La frustration évidemment pour Wouter Bergano qui s'est fait légèrement pousser vers l'extérieur. Il n'a pas pu éviter le passage par la pelouse et on sait que dans ces conditions c'est très très difficile d'en sortir. C'est l'abandon pour celui qui revendiquait une place éventuellement dans le top 5. En tout cas, il n'en était pas si loin. Le pilote qui nous vient des Pays-Bas, il était 6e au moment de cet abandon. C'est évidemment dommage pour lui et on a vu le pilote très très frustré de cet abandon. En attendant toujours devant Quinten Van Leeuwen et Eva Dorrestein dans un mouchoir de poche, 6 dixièmes d'écart entre ceux-là et derrière c'est toujours la bagarre au milieu du peloton. Arthur de Donker est passé à la 3e place devant Stig de Rademacher. Well, there's a driver with a rear bumper that is loose and that won't pass technical scrutineering. That's dragging on the floor right now, so someone could get a mechanical black flag imminently. So a minute to go, plus an additional lap. Quinten Van Leeuwen from the Netherlands leads ahead of Eva Dorrestein, but there is Stig de Rademacher, not too far adrift in the one, Arthur de Donker actually. So Stig de Rademacher drops down to 4th. Arthur de Donker, it seems like the slick tyres have really come into force for the driver from RSD Karting, now breathing down the exhaust pipes of Eva Dorrestein. Looks for the move up the inside of turn 4, gets through for second. And that has allowed Quinten Van Leeuwen to pull a little bit of a gap into Chemin de Fer for what will more than likely be the second from last time. The timer is counting down here before we head on to what will be more than likely the final lap very, very shortly. So it is going to be close to the wire for Quinten Van Leeuwen from the Netherlands. A little bit further back, we've got the 116 battling away. That is Stig de Rademacher, who's been passed by the 155 of Sebastian Serezov, and also somebody else has gotten through. Final lap is underway. Quinten Van Leeuwen has a lead of 1.5 seconds as up the inside. The two Fusion carts get through. The 116 and the 138. Stig de Rademacher and Seis Pedersen get through. A great job by the pairing, and that was on the 133, who's trying to look up the inside, and the 138 is off. Pedersen off the racetrack by the 133 of Gerardin, Achille Gerardin from Belgium. But the final lap is about to come to its inevitable conclusion, and Quinten Van Leeuwen from the Netherlands held on even with a full course yellow and the race being neutralised. The 124 from the Netherlands is going to make good his intentions. The Falcon Racing team driver comes out of the chicane. Quinten Van Leeuwen picks up the win in the final X30 junior heat of the weekend. Heat 6, B versus C, secures a victory for the Dutch driver. Arthur de Donker takes second. Great job by Eva Dorrestein to round out P3. Ahead of the number 155 of Sebastian Serezov, with Stig de Rademacher completing the top 5. Alexandre Mercier from Belgium ends up 6th, ahead of Giel Hunting from the Netherlands in the number 194. Then it was Just Mulder just behind. But there is your race winner, Quinten Van Leeuwen from the Netherlands, picking up the win
And then after everything has been confirmed and ratified from a technical and a judicial standpoint, our top 36 for the A final will be decided. And then the rest will have to battle away for pride and for silverware in the B final a little bit later on today. But Quinten van Leeuwen wins ahead of de Donker. Dorrestein, Serezov, De Rademaker, Mercier, Huntink, Mulder, Pedersen and Moritsmoor running with VDK. The German finishes in the top 10. Jan Malders in 11th, head of Galuk, Goncalves, Jalil, Yonchev, Girardin, Krieft, McLaughlin rounds out the top 18 positions, covered by just under 25.5 seconds after the race. Notarigo, Piquillon, Smets, Meunier, English, Bruckmann, Hermann, Ebersdobler, Zhao Chen-Ji from Premium Karting, Sacha Duquet, Niels Lelore, Bergano, Vercroys, Gauffoy and Albers. Well, the latter few from Lelore down did not make it. It looks like Opthoff did not make it even to the grid, but Van Leeuwen takes the win in the final X30 Junior Heat of the opening round of the 2024 Ayame Series Benelux season. We're very shortly going to go and head down to the interview location with Simon, as he'll be standing by very shortly with Quinten van Leeuwen, our race winner for X30 Junior Heat 6, Groups B versus C.